Mm. Okay, Guru Maharaj, good morning. So, Sí, es. So, ¿cómo está? Very nice. ¿Todo está bien? Yes, everything nice. Okay, hope so. So, should I share the first question? Sí. Okay. So our first question is coming from Mahaprabhu, Bulgaria. The question says like this. According to your extensive experience with spiritual communities, which factors contribute most for the development of an environment which is favorable for spiritual growth and association? What is your vision or wish for the spiritual communities that are connected to you? So, may I translate meanwhile? La pregunta proviene de Mahaprabhu, de Bulgaria. Dice, de acuerdo a su experiencia extensiva, detallada con comunidades espirituales, ¿cuáles son los factores que más contribuyen al desarrollo de un medio ambiente que sea favorable para el crecimiento espiritual y la asociación? ¿Cuál es su visión y deseo para las comunidades espirituales que están conectadas con su persona? Yes. Well, it's a broad question. Es una pregunta amplia. But I think vibrant spiritual communities are only so as much as there is vibrant and alive sadhusanga. Pero es una pregunta amplia, pero diría que una comunidad espiritual vibrante va a estar vibrando, va a estar presente allí en la medida que haya un sadhu sangha vibrante. If there's someone around whom all the devotees, regardless of their different dispositions and natures, have faith in, confidence in, and if that person is actually spiritually capable or alive, then you have a formula. You the main thing in place, I think, for possibility of a spiritual community. Entonces, si hay alguna persona espiritual cuya realización, cuya postura interna hace que el resto de la comunidad, pese a sus sus diferencias, a sus diferentes criterios, puedan girar en torno a esa persona, puedan armonizarse en torno a esa persona, considero que ese es el punto central que hay que tener en su lugar a la hora de hablar de una comunidad espiritual exitosa. That said, you also need, it's kind of from an absolute perspective, and then from the relative perspective, you need some type of organization, management, and again, that is the realm of relativity. Entonces, esta primera parte es un tipo de respuesta del lado más absoluto. Ahora, de un lado más relativo también se necesita cierta organización, liderazgo, pero bueno, todo eso tiene que ver más con la morada de la relatividad. For example, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was certainly spiritually vital and alive, and he had the faith of his students, but he was not, by nature, a manager, an organizer, and so forth. And so Kunja Baba, who later became Bhakti Vilas Tirtha Maharaj, was the manager of the whole of the organization, and he brought that side of it together, the Gaudiya Math together. Entonces, por ejemplo, si la Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur era una persona espiritualmente vital desde ya y tenía la fe, la confianza de sus estudiantes, pero el lado organizativo, digámoslo así, no era su fuerte dentro de lo que es su naturaleza. Entonces, esa parte fue aportada por Kunja Babu, quien luego se volvió Bhaktivilas Tirtha Maharaj, y de esa manera estos dos elementos fueron juntados en lo que es la Gaudiya Math. That said, I think that vital spiritual community may also, the possibility of that may also be somewhat relative to the time and circumstances. For example, when I was young, the idea of a spiritual community or commune was fairly popular. Entonces, obviamente también a la hora de hablar de
una comunidad espiritual eso es bastante relativo, tiempo, lugar, circunstancia. Por ejemplo, en la época en que yo me uní, cuando era joven, en una comunidad espiritual, la misma idea de vivir en comunidad era algo muy popular en esos tiempos. And it may not be as popular at the present time. Y quizás hoy en día esa idea no sea tan popular como en esos tiempos. Because of failures of communes on the one hand, and the disposition of people at this time with an emphasis on individuality. Entonces, quizás hoy en día no sea tan popular debido a ciertas fallas que han habido en la vida, en la experiencia comunitaria en tales tiempos, debido a la disposición de las personas en los tiempos actuales, al énfasis en la individualidad que encontramos en esta época, etc. So there are any number of relative factors that play a part in the extent to which a spiritual community can develop, grow, be vital and alive. Existen toda una serie de factores que van a jugar su rol a la hora de hablar, de hacer que una comunidad espiritual sea algo vivo, vital, vibrante, etc. To turn back to the absolute, I think that side of it, I think that unity will derive largely from Siddhanta. In other words, we have a base of knowledge and a way of arriving at a conclusion on any particular issue, drawing from the scripture, and that kind of is the bottom line where it goes, oh yeah, well, that's right. So if that's in place, then you have better possibility of unity, as the kind of unity that's required for a community as well. Entonces, volviendo al lado absoluto de esta respuesta, también podríamos decir que la unidad a nivel comunitario tendría que ser en términos de Siddhanta, ¿no? En términos de tattva, en donde todos podamos estar de acuerdo en que en ciertas conclusiones que surgen a partir de las escrituras reveladas, y teniendo eso en su lugar, esa base, ese cimiento, eso va a ser un factor importante a la hora de hablar de una comunidad espiritual también armónica. So, for example, our metaphysic is termed Chintya Beta Beta. So the abed, the non-differences, like we have one philosophy, and the beta is such that philosophy allows for varied or different expressions of the philosophy. It could be expressed as Sakyabhav or Vatsalyabhav, or on a lower level, it could be expressed as attraction, this anga of bhakti or that anga of bhakti, and so forth. So you need that tattva, that siddhanta in place. Entonces, por ejemplo, en nuestra sampradaya, en nuestra escuela, nuestra metafísica se conoce como Veda Abed. Entonces, el lado Abed, o no diferente, tiene que ver con tattva, ser unos en tattva y en siddhanta, y eso, sobre esa base, se da lugar a Abed, o la diferencia, que puede expresarse en la forma de Sakya, Bhav o Madhurya Bhav, diferentes tipos de atracción, o en un nivel inferior, cierta atracción por este anga del Bhakti, este otro anga del Bhakti, ¿no? Esa sería la expresión de la diferencia, pero para que eso se dé, debemos, como digo, estar unidos, ser uno en tattva. Y eso da lugar a la diferenciación en cuanto a bhava. So some, measure of familiarity with the teachings is essential, I would say. Entonces, cierto nivel de familiaridad con las enseñanzas es un elemento central, yo diría. Same time, back to the relative, obviously communities need some type of economy as well. Y yendo de vuelta a lo relativo, también todas las comunidades necesitan cierta economía, de alguna forma u otra. There are other communities, spiritual communities, Christian communities, Buddhist communities, and so forth. They could be looked at to see what their model is like in terms of the relative concerns. También existen otras comunidades budistas, cristianas, y uno también puede observarlas y aprender de ellas en términos de lo relativo, de cómo ellos resuelven sus diferentes asuntos relativos y quizás obtener ideas de ellos. For myself, since I
started this particular mission at the encouragement of Pujapat Sridhar Maharaj, I was always more concerned to have a reading congregation. En mi caso particular, cuando yo comencé mi misión, con las bendiciones y a pedido de Pujapat Sridhar Maharaj, personalmente mi principal foco y preocupación fue tener una congregación de lectores. And communities, may tend to, physical communities and so forth. You have to leave room for individual expression at the same time. It's within a particular unified context, and that's quite a balancing act. Y también en cuanto a comunidades, uno necesita dar lugar a la individualidad de cada miembro dentro de un contexto unificado, y eso es todo un acto que requiere mucho balance, equilibrio. So, I mean, there's just any number of ways to think about it, whether you need it at all. Some persons may be better off not in a community. They may be more comfortable and able to practice, not without any association, obviously, if sadhus are available either online or otherwise, they want to take advantage of that and so forth. So I haven't got a lot of, personally, you ask me personally, I haven't got a whole lot of energy for creating a spiritual community. You don't have a lot of energy, you say. Yeah, I mean, it's a nice thing. If someone like Padmanabh Maharaj could organize it, well, that would be good. Entonces, él dice que hay diferentes formas de pensar sobre estos temas, ¿no? Algunas personas pueden sentirse mejor en una comunidad, pero otras personas pueden estar mejor fuera de una comunidad, viviendo en sus hogares, y obviamente siempre con la oportunidad de que haya sadhu sangha y congregarse, etcétera. Pero bueno, en lo personal yo no siento que tenga mucha energía como para invertir en lo que es el desarrollo de una comunidad. At the same time, I mean, you may define a community in any number of ways. So we have a community here, is everybody on, some of them online and so forth, and we get together and we have common understanding. With one another and so forth. So, the extent to which that becomes more physical and objective and shows up and has a flag and a name and property and so forth, that's a kind of whether that's necessary, I don't know. I mean, it would be good, it'd be nice to have all the devotees living in communities with one another, but it takes a lot of organization. Sí, hay muchas formas en las que podemos pensar en términos de comunidad. Por ejemplo, ahora estamos aquí todos reunidos, congregados, es un tipo de comunidad, encuentros online, etcétera. Pero obviamente también en la medida que esas comunidades se vuelve algo más físico, por decirlo así, más objetivo, más concreto, ¿no? En la medida que hay una institución, hay un edificio, una bandera, por decirlo de alguna manera, todo eso es algo que va requiriendo más y más organización y esfuerzo, ¿no? Y obviamente es algo bonito, pero bueno, requiere esa energía. I mean, you could have smaller groups of like-minded persons, even within the group who was inspired by me, for example. There are probably a lot of different dispositions, mindsets, and so forth. To try to bring them all together in one place might be difficult, but I see that some devotees start little groups in Chile or in Argentina or Bulgaria, like-minded small group. They get together, they have some reading, discussion, and so forth. That's kind of a softer form of a sangha that may be more suitable to our times than a large organization, so to speak, like ISKCON or something. It's a big organization.
Entonces, por ejemplo, incluso dentro de las personas que están inspiradas conmigo y que me siguen, no es que todos, hay diferentes subgrupos y pequeños grupos dentro de eso, de acuerdo a diferentes modalidades, inclinaciones, y si uno quisiera tenerlos a todos ellos viviendo juntos en el mismo lugar, en una misma comunidad, quizás eso no sea posible, y más bien puedan existir diferentes pequeños grupos con los que están inspirados conmigo, como los que hay en Chile, en Argentina, en Bulgaria, etcétera, y es como una manera más pequeña, más suave, por decirlo así, en cuanto al criterio de comunidad, una comunidad mucho más grande como la que no se puede ver en otras instituciones como ISCO, etcétera, ¿no? Y quizás sea algo que funcione mejor en los tiempos que corren. And big missions like ISKCON, or the Burundi mission was pretty big too, they seem to be more focused on bringing in new people. Entonces, misiones grandes como ISCON o la misión Brinda también, que sé que era grande, principalmente tienden a estar más enfocados en traer nueva gente a la misión. And that becomes tied to the economy. Y obviamente eso se conecta con lo que es la economía de la misión. That can be problematic. Y eso puede resultar siendo problemático. People can become, commodities. Las personas pueden terminar siendo vistas como objetos. You can look at Gaudiya Math and you could look at Bhaktivinoda Thakur's Namhata. There are two different models. Por ejemplo, uno puede observar el modelo del Gaudiya Math y por otro lado el modelo del Namahata de Bhaktivinoda Thakur. Son dos modelos totalmente diferentes. Also, I think if you have smaller groups, like a small group in Bulgaria, I mean, it can get bigger. I'm not against that, of course, but if that's not the preoccupation in Chile or this place or that place, to make it bigger, make more devotee, but to become Krishna conscious oneself, and as an overflow of that, if other people find it contagious and attractive, they can join or something like that. That may be a good approach going forward, kind of a more, to use Prabhupada's metaphor, boiling the milk amongst like-minded devotees. Yo creo que si en lugares como en Chile o Bulgaria uno más bien mantiene un grupo pequeño, no es que estoy en contra de que haya un grupo grande, pero la idea es si uno mantiene un grupo pequeño, en lugar de estar con la presión enfocados en expandir y tener más gente, etcétera, el punto de foco central es volvernos conscientes de Krishna, progresar en nuestra práctica. Naturalmente, el resultado eventual de esa profundización en la práctica es que eso va a rebalsar y va como a salpicar a otros, contagiar a otros que pueden inspirarse a unirse de todas maneras y así ir creando un grupo de devotos de mentalidad similar. So those are a few thoughts I have for your question. Pero estas son algunas ideas que tengo en relación a tu pregunta. Okay, thank you. So we'll go to the second question in minutes. Second question is asking you the following. Is it favorable that a student of Bhakti accepts his or her tendency towards a life of solitude and tries to accommodate this to his or her practice of sadhana, to his sadhana, or is this tendency something that has to be eradicated? I'm asking this because sometimes I have heard things like preaching is an offering to the guru and a life of contemplation and solitude is connected to Gyan, or the Gosyanandi is higher than the Bhajananandi. Prabhupada say that we should preach and so on. That will be the question, so I will translate. Una pregunta que dice, ¿es favorable que un estudiante de Bhakti acepte su tendencia a una vida solitaria e intente acomodar esto a su práctica de sadhana? ¿O esta tendencia es algo a intentar erradicar? Pregunto esto, pues he escuchado cosas como la prédica es la ofrenda a dar al guru, una vida contemplativa y solitaria está vinculada a Gyan, el Gosyanandi es más elevado que el Vajananandi, si la Prabhupada dijo que debemos predicar, etc. Okay. Yeah, it's true that Prabhupada emphasized preaching. Sí, es cierto, si la Prabhupada enfatizó la prédica. But he was a preacher. Porque él era un predicador. Gorkishoredas Babaji was no less by any means of a siddha, and he discouraged Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur from preaching, encouraged him to do bhajan only,
and lead a contemplative life. Por otro lado, tenemos a Gorky Shordas Babaji, quien en ningún sentido era menos Siddha, menos perfecto que Srila Prabhupada, y él por su lado, de alguna manera desanimó a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, o no lo animó en la dirección de la prédica, y más bien lo animó a que llevase una vida contemplativa. So one who has one leaning or another may get more out of that and then emphasize that. Entonces, aquel que tenga una inclinación o la otra va a obtener más de una u otra y probablemente enfatice esa dirección de la cual uno obtiene más. I think, however, that in emphasizing that, sometimes it can be a little extreme and come out, as you say, oh, if one is only interested in one's own Krishna consciousness, then he must be selfish. That's not supportable. Entonces también uno, si alguien enfatiza algo demasiado, se puede volver extremo hasta el punto de decir, bueno, si alguien se preocupa exclusivamente en su conciencia de Krishna, eso es algo egoísta, ¿no? Y eso no es algo apropiado. And with regard to Prabhupada's emphasis, where sometimes that kind of idea would surface, he also said in 1975 that I think we have enough devotees now. We should just concentrate on our own Krishna consciousness, and again, use that metaphor and boil the milk. Pero Prabhupada mismo, también él en su momento, con Prabhupada venían estas ideas en su momento, ¿no? De que si uno solamente se concentra en la práctica egoísta, etcétera, pero luego, por ejemplo, en 1965, Prabhupada dijo, ya tenemos suficientes devotos y ahora tenemos que concentrarnos en hervir la leche, ¿no? Es el término que puso relacionado a ahondar en la propia práctica. And sometimes, and certainly in regard to Prabhupada, if you understand him more broadly, more comprehensively, his emphasis on preaching was also an emphasis on the fact that contemplative life was not so easy and it required more qualification. También si uno entiende más ampliamente la campaña de prédica de Prabhupada, el énfasis que le hacía en predicar también estaba dando a entender que el llevar una vida contemplativa no es algo tan simple, es algo que requiere bastante cualificación. I mean, someone may have an extroverted nature or an introverted nature, but just because you have an introverted nature doesn't qualify you for contemplative life. Por ejemplo, porque el punto es que alguien puede tener una naturaleza introvertida o una naturaleza extrovertida, pero que alguien tenga una naturaleza introvertida no es algo que inmediatamente lo califique a uno para llevar una vida contemplativa. One godbrother of mine was a sannyasi, and he told Prabhupada that he wanted to sit down and just chant and do bhajan. So in Mayapur, so Prabhupada told him to try it. Un hermano espiritual mío, sannyasi, en su momento le solicitó a Srila Prabhupada permiso para, él deseaba simplemente sentarse, cantar y llevar una vida de bhajan. Prabhupada le dijo, bueno, inténtalo. So originally Prabhupada stayed in a straw hut, and that straw hut was vacant. So he, with Prabhupada's permission, he took up residence in the straw hut and he chanted all day and into the night. And once a day, Vajari would come and bring some prasadam. Entonces, Prabhupada en su momento originalmente solía quedar en una pequeña choza de paja, luego lo alojaron en otra parte y este devoto se alojó allí. Y este devoto solía cantar durante el día, durante la noche, y una vez al día alguien le llevaba un poco de prasadam. So everything was going fine for a week or 10 days or so, and then he found that in his mind, he began to think, same doll again today? Pues todo estaba funcionando bien durante 7, 10 días, pero luego eventualmente él se pudo dar cuenta que en su mente venía la idea de, uy, el mismo Dal me están trayendo otra vez. Don't they ever offer pakoras here? No ofrecen nunca pacoras aquí. And so on. Y cosas así en esa línea. And it got worse. Se puso cada vez peor la situación. So he had to give it up, and he came and he told Prabhupada what was his experience. Entonces él tuvo que abandonar ese estándar y fue donde Prabhupada le compartió su experiencia. So Prabhupada chuckled and he said, so you go out and preach for 10 years, come back and try again.
Entonces Prabhupada sonrió y le dijo, bueno, entonces vuelve a predicar durante 10 años y vuelve nuevamente después aquí e inténtalo de vuelta. So the preaching, is for our own purification. Prabhupada wanted to keep us very active. Krishna, of course, describes this in the Gita, where he emphasizes niskam karma over gyan, which is an active life, niskam karma, rather than a contemplative life, but it's meant to lead to contemplative life. Entonces, obviamente la prédica tiene que ver con purificarnos a nosotros mismos y Prabhupada nos mantenía muy activos en ese sentido. Esto también se enfatiza en el Bhagavad Gita cuando Krishna enfatiza Nishkam Karma por encima de Gyan, pero en el sentido de que Nishkam Karma se refiere a la acción en el mundo, pero el propósito de ese Nishkam Karma es eventualmente llevar a Gyan, o a una vida contemplativa. So preaching is really from an absolute perspective for our own purification. Entonces la prédica desde una perspectiva absoluta básicamente tiene que ver con nuestra propia purificación. And some other people are helped by it as well. Y en ese marco también algunas personas van a ser ayudadas por eso. But anyway, if your nature is to be more to yourself and so forth, and in the context of that, you can be actively involved in the angas of bhakti, no problem. Contemplative life is one thing. To sit and do nam bhajan, to sit in your house and take care of a deity, for example, is another thing. That deity can keep you pretty busy. Entonces, si uno tiene una naturaleza contemplativa, ¿no? No es un problema, uno puede llevar adelante eso. Si uno siente esa es la naturaleza y uno tiene una naturaleza en esa dirección. Y una cosa, obviamente, es llevar una vida vaya contemplativa, estar en el hogar, atender la deidad. Si uno realmente tiene esa naturaleza, la deidad lo puede mantener a uno bien ocupado. So if you have a deity or a Giriraj in your home and you want to stay to yourself and worship, then you should do so. And it should reach the point where the deity says, same doll again today? Pero si tú tienes tu deidad en tu casa, tú estás adorando a Giriraj o quien estés adorando, la adoración debería llegar a un punto, si lo estás haciendo bien, en que la deidad te va a preguntar a ti, te va a decir, ¿el mismo dal de vuelta? Don't you know how to make pakoras? ¿No sabes cómo hacer pakoras? Is there never any sweet rice here? ¿No hay nunca arroz dulce aquí? And when that starts happening, then you're ready for contemplative life. Y cuando eso esté ocurriendo, ahí estás listo para una vida contemplativa. So I hope that helps. Entonces, espero que eso ayude. Okay, so next question comes from Bhakti Shakti. So she's saying, I heard a lecture about the entering of the kirtan of Mahaprabhu. What is the implication from who? From you. And what is the implication of the idea that only few could enter into the secret kirtan of Mahaprabhu, and because some stood and awaited but wanted to enter, he came out and gave it to it all. My question is how we should approach it. So, may I translate? La pregunta de Bhakti Shakti dice, escuché una clase suya acerca de uno entrar al kirtan de Mahaprabhu. ¿Cuál es la implicancia de la idea de que solamente unos pocos podían entrar a los kirtans secretos íntimos de Mahaprabhu? Y debido a que algunos otros se mantenían fuera esperando sin poder entrar, él salió y entregó esto a otros. Mi pregunta es cómo nosotros aproximarnos a todo esto. Well, Mahaprabhu performed kirtan in Shiva Sangam with his intimate associates. Entonces Mahaprabhu ejecutaba y kirtan en Shiva Sangam con sus asociados íntimos. Before he could reach out and spread the Yuga Dharma to others, he had to make his own associates from Krishna Lila aware of who they are, who they were, and how they were in other Lila. Antes de él poder salir y distribuir el Yuga Dharma a todo el mundo, él primero tenía que volver a sus propios asociados conscientes de quiénes eran ellos mismos dentro del Lila, ¿no? Dentro del lado de Lila, en relación a Krishna Lila.
And of course, they were all very qualified to participate in Rasa Kirtan. Y obviamente todos estos asociados estaban muy cualificados para participar en Rasa Kirtan, Whereas the general public was not. mientras que el público en general no estaba tan cualificado. Still, many nice people were attracted, and so Mahaprabhu came out from Srivasangam to share the dispensation with them. Entonces, al mismo tiempo, muchas personas muy buenas estaban atraídas a poder participar en esa Rasa Kirtan, por lo que eventualmente Mahaprabhu salió de Srivasangam y compartió su regalo con ellos. And then he took sannyas, and as a sannyas, he showed the way through his sannyas lila how to gradually qualify oneself for entering into the kirtan at Srivasangam. Y luego él como sannyas, él aceptó sannyas y mostró el camino de cómo uno cualificarse para eventualmente uno entrar al kirtan que él exhibió en Srivasangam. So what we find in Gaur Lila is at the end in the Anti Lila, he's entering into Vrindavan, which is non-different from the kirtan at Srivasangam. Entonces lo que vemos en el Gaur Lila y en el Antya Lila en particular es cómo uno entrar a ese kirtan, ¿no? El cual es no es diferente de Srivasangam. And he's shown the way through his Acharya Lila how to do that. Y el Mahaprabhu está exhibiendo la forma, el método para acceder a esto a través de su Acharya Lila. So he was active, he was a public person, he was doing kirtan, and kirtan led to smaranam, and smaranam took over, and he could not function then as a contemplative in relation to the public, and where he was going within, that is what you can find in Srivasangam. Srivasangam, he showed his devotees, oh, you are Subal, you are Lalita, you are Vishaka. De esta manera Mahaprabhu fue una figura pública, él ejecutó kirtan en la calle afuera, y luego ese kirtan lo llevó a él a Shmaranam, a una vida contemplativa, en donde él eventualmente ya no, Ashmaranam tomó predominancia y él ya no pudo funcionar como una figura pública a esa altura, ¿no? Y ese mundo interno es similar al Srivasangam, en paralelo al Srivasangam, donde Mahaprabhu le mostraba a cada uno de sus asociados: tú eres Subal, tú eres Lalita, tú eres este y este otro asociado. Does that help? No sé si ayuda esa respuesta. Is that clear? Something else? I don't know. She's there. Okay. Yes. Sorry, I couldn't unmute. Yes. Thank you very much. It's okay. So actually, I have no more questions, Guru Maharaj, today. I only have these three. So I don't know if someone else has any question in English you may like to present. We have some few minutes, and I will ask that in Spanish. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que quieran compartir con Srila Guru Maharaj, ya que no nos quedan más preguntas en la lista que teníamos. ¿Quién quiere enviar alguna pregunta por escrito o avisarme? Podemos activar el micrófono. It's not that Chaitanya Mahaprabhu didn't want anyone to enter his kirtan. He wanted people to enter there, but they required a certain level of eligibility. Pero obviamente el punto de relación a la respuesta previa no es que Mahaprabhu no quería que ciertas personas no entrasen a su kirtan, más bien él quería, pero la entrada a ese kirtan requiere cierto nivel de elegibilidad. The Bhagavatam says that understanding one's own eligibility is true beauty. El Srimad Bhagavatam menciona que el uno comprender su propia elegibilidad, eso constituye verdadera belleza. So Mahaprabhu is giving everything to everybody, but everybody's not on the same level to take advantage of it, so they have to take advantage of it on the level that they're at and grow their eligibility over time. Mahaprabhu está dando lo mismo a todos por igual, pero todos no están en el mismo nivel de elegibilidad para tomar ventaja de ese regalo, por lo cual cada cual, de acuerdo a su etapa,
debe actuar conforme a ello para tomar la propia ventaja de ese regalo. You can't enter into Shiva Sangam with your shoes on. Como una forma de decirlo en inglés, uno no puede entrar a Shiva Sangam con sus zapatos puestos. One Brahmin complained that he was very pure. He drank only milk. That was how he sustained himself. He should be allowed to enter. And Mahaprabhu laughed at that idea of qualification. En una ocasión un brahmana se quejó diciendo yo solamente bebo leche, esa es la única manera en la que me mantengo, como diciendo soy muy puro y eso debería cualificarme para entrar a este Rasa Kirtan, y Mahaprabhu se rió ante esa idea de cualificación que un brahmana tenía. And that Brahmin cursed Chaitanya Mahaprabhu. He would not have a enduring married life. Y ese brahmana luego maldijo a Mahaprabhu diciéndole que él no tendría una vida de casado sostenible. So we offer our pranams to that Brahmin. Nosotros le ofrecemos nuestro pranama a ese brahmana. Chaitanya Mahaprabhu wanted to see that the Brahmin's words would come true. So he took sannyas and chased after us. Mahaprabhu quiso asegurarse de que las palabras del brahmana se vuelvan ciertas y para eso él aceptó sannyasi y salió a buscarnos a nosotros. Show us the way by his own example, how to enter into the kirtan at Shiva Sangam. Ese sannyasi él mostró su ejemplo, ¿no? A través de su ejemplo él mostró el camino de cómo poder entrar a este Shiva Sangam. Yeah, so another question, anything? Comment? I would like, I mean, personally, I will ask you if you will like share some words. Part that the celebration of Govardhan Puja, there is this celebration of Diwali or Deepavali. So I don't know if you would like to share some words regarding the Gaudiya approach to that, since it's a very popular in Hindu celebration, but you will share some words regarding the Gaudiya take. There is something you may like to share in that connection. Not much, but. So may I translate that in Spanish? Or do you think? Okay. No, simplemente le estaba preguntando si la Tripura de Mara si tenía algunas palabras que nos quería compartir en relación a Deepavali o Diwali, que se está celebrando estos días. Si hay algo que quiera compartirnos en relación al abordaje Gaudiya respecto más allá de ser una festividad hindú bastante conocida. I think it's like like the Indian New Year. Yo considero que es algo así como el Año Nuevo hindú. Diwali Sukam, like you say. Feliz Nuevo Año. Ellos dicen Diwali Sukam, algo así como uno diría Feliz Año Nuevo. And it's typically celebrated, among other things, by festival of lights, lighting lights, and I think the broader concept of that extends to Ram Lila. Y bueno, esto lo celebran encendiendo luces en todas partes y creo que el concepto más amplio al respecto se extiende al Ram Lila. And it corresponds with the return of Ram from his exile, and everyone, lit lamps to celebrate and honor his return. Corresponde con el regreso de Ram de su exilio y todas las personas encendieron mayores de diferentes lámparas para celebrar su regreso. And his return symbolizes the victory of righteousness, of Dharma over adharma. Obviamente su regreso simboliza la victoria de la rectitud o el Dharma por encima de lo opuesto a ello, adharma. So that's the broader Hindu notion, as far as I understand. Entonces, en la medida que entiendo es la noción amplia hindú al respecto de esto. And for Gaudiyas then and Krishna Bhaktas, of course, there's the Anukut, the Govardhan Leela occurs at the same time, so it takes more of a center stage than the Ram Leela. Y obviamente para nosotros Gaudiyas y Govardhan Lila acontece en el mismo momento y en ese sentido toma mayor prominencia que lo relacionado al Ram Lila. And I'm going to be talking about the Govardhan Leela tomorrow, I think.
Y sí, yes. Y voy a estar mañana hablando acerca del Government Living. So perhaps you can tune in then, and we'll talk more about it that time. Entonces quizás puedan conectarse mañana y podemos conversar mañana al respecto. Blue Master, there is one question here sent, if you have, Okay. sent by Madame Mohan from England. So he's asking, we have heard your explanations about the window of opportunity for us in regards to Sakya Rasa and Madhurya Rasa in our lineage. I also know in Chaitanya Charitamrita, it talks about Chaitanya Mahaprabhu giving the world the 4 rasas of Braj. Where do we find the other 2 rasas, and in what way did Chaitanya Mahaprabhu give those to the world? Possibly Balabacharya's line? That's his question, Adan Mohan. So may I translate into Spanish? Sí. La pregunta de Madan Mohan Prabhu de Inglaterra dice, hemos escuchado su explicación acerca de la ventana de oportunidad que llega a nosotros en relación a Sakya Rasa y Madhurya Rasa en nuestra línea. También sé que el Chaitanya Charitamrita habla acerca de cómo Sri Chaitanya Mahaprabhu entregó al mundo los 4 razas de Braj. La pregunta es, ¿dónde encontramos los otros 2 razas y en qué forma Sri Chaitanya Mahaprabhu los entregó al mundo? Posiblemente a través del linaje de Balabacharya. Yes. I think the statement in Chaitanya Charitamrita is more broad and speaks about the fact that those 4 rasas are what we find in Braj. Yo considero que esta declaración del Chaitanya Charitamrita es más bien de tipo más amplio y se refiere a que esos 4 razas que se mencionan allí son los que encontramos en Braj. By opening the door to Braj, then that possibility is there. Entonces, al abrírsenos la puerta de Braj, esas posibilidades están allí. En otras palabras. It's true that in Vallabha Sampradaya, there is a strong emphasis on Vatsalya Bhava, and Chaitanya Mahaprabhu blessed Vallabha to have his own group, own lineage. Es cierto que en la escuela de Balabacharya hay un gran énfasis en Vatsalya Rasa y que Mahaprabhu lo bendijo a él para que él pudiese tener su propio linaje. So, in that way, you can include Vatsalya Rasa. Entonces, en ese sentido, uno podría incluir Vatsalya Rasa en esta categorización. Also, we find in Nityananda Prabhu Sakya Rasa, but it's also combined, although less so, with less emphasis, still combined with Dasya and Vatsalya. También en Nityananda Prabhu, en la línea de Nityananda Prabhu, encontramos Sakya Rasa, pero también combinado en cierta medida menor con Dasya y Vatsalya. When Balaram is in Braj, then the Sakya component of his what's called Sankul Bhav is prominent. Cuando Balaram está en Braj, el componente de Sakya, de lo que se conoce como su Sankul Bhav, es lo que se vuelve prominente. Outside of Braj, in Dwarka, for example, then and in his expansion as an Antasation and so forth, then the Dasya Bhav of his Sankul Bhav is prominent. Fuera de Braj, Dwarka y en otros lugares, cuando él se expande como Ananta Sesh, etc., su componente de Dasya dentro de su Sankul Bhav es lo que se vuelve prominente. So through Nityananda Prabhu, the influence of Dasya and Vatsalya are also there to some extent. Entonces, a través de Nityananda Prabhu, cierto énfasis de Dasya y Vatsalya allí presente en cierta medida. And if someone has affinity for either of those, certainly through the chanting of Krishna Nam, he or she can attain that, those rasas. Afinidad por alguno de estos dos, a través del canto de Krishna Nam, ciertamente esa persona puede alcanzar su anhelo. Even if you want to go to Vaikuntha, then Nam Sankirtan is the best way. Incluso si uno desease ir a Vaikuntha, Nam Sankirtan va a ser el mejor método para ello. So that's the broader efficacy of power of Nam Sankirtan, which is the principal method of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces este es el amplio poder o eficacia en Nam Sankirtan, el cual es el método central entregado por Sri Chaitanya Mahaprabhu.
And we may find some devotee here and there due to previous background and previous life and so forth within Gaudiya Vaishnavism has some affinity for even Dwarka Bhakti or Dasya Bhakti, Vatsali Bhakti. But the main dispensation of Chaitanya Mahaprabhu is Madhurya Rasa, and Nityananda Prabhu as Balaram is really fully absorbed in Sakya Rasa. So these are the prominent influences, and we see that on the ground in the world that there's a culture of many devotees in Vatsalya Rasa, or in Madhurya Rasa, and a particular kind of Madhurya Rasa, and then many, a good number, I should say, in Sakya Rasa. We don't find those kind of groups in Vatsalya or Dasya and literature about that and so forth in Gaudiya Sampradaya, like we find literature about Sakya or about Madhurya. Entonces, quizás algunos devotos, debido a cierto trasfondo de práctica y vidas previas, puedan unirse a Gaudiya Sampradaya y tener cierta inclinación hacia Dasya, algún tipo Vatsalya, etc. Pero principalmente vemos que la inclinación central y lo que Mahaprabhu viene a traer es Madhurya Rasa, y como algo, un complemento secundario a ello, lo que Nityananda Prabhu Balaram experimenta, que es Sakya Rasa. Y vemos que en nuestra línea principalmente encontramos los devotos de nuestra línea, esta Gaudiya Sampradaya, están inclinados en esa dirección, Madhurya Rasa y Sakya Rasa. Las escrituras, los escritos que se han manifestado en nuestra Sampradaya principalmente giran en torno a Madhurya Rasa, un tipo específico de Madhurya Rasa, y en otra medida también encontramos eso en Sakya Rasa, pero no encontramos este otro tipo de explicaciones o escritos en relación a Dasya, etc. So based on the eternal associates of Mahaprabhu, we see that there are examples, there's support, literature, examples of practice and so forth for these two, Sakya and Madhurya. So in that way, they are the prominent windows of opportunity. Entonces a través de los asociados de Mahaprabhu vemos que existen estos dos énfasis centrales, Madhurya Rasa y Sakya Rasa, y de esta manera encontramos que esas son las dos, digámoslo así, ventanas de oportunidad que la Sampradaya ofrece. If I had attraction for Vatsalya Rasa, I would certainly want to go to the Vallabha Sampradaya. Si yo tuviese atracción hacia Vatsalya Rasa, ciertamente iría a la Vallabha Sampradaya, where there's so much support for that. En donde uno va a encontrar tanto apoyo, tanto soporte para ello. Okay, so that's my answer. It's nice to speak with you. Again, I'll be speaking tomorrow on Govardhan Puja, so I look forward to some of you, all of you, hopefully being there along with others. Kartik Vrata ki jai, Sadhu Sangha ki jai, Gaur Bhakti Vrinda ki jai. Gaur Prema. Y esa es mi respuesta, y nos estamos viendo mañana. Voy a estar hablando en ocasión de Govardhan Puja. Espero verlos a todos ustedes allí. Nos vemos mañana. Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj ki jai.